This is Buadu TV. Truth and integrity. Abusama mo bibi akwa Buadu TV so nie na yanka wo say won subscribe ya na subscribe ba channel like video ja comment comment section mo na Akwasidae kese ekoso Kumasa Asanteman Ghanaians Otumfuo Osei Tutu wode aye we aye grand deba na ne birthday aye 74th birthday esan ye ne 25th anniversary so betina edwa so say Asantehene no wode ahye so no kurani amamre na mane ede na nanom ahemfo ene adehye ne titu ne nintim mpanyefo amanyefo eba ho edebie di pa ma ye hu se asante wa mamre na Ghana so e obi ede kire wiase afane nyina na sikedwa kofi yes the golden stool Otumfuo ema eba dwumedi na se yese eno mpie basa 5 years BH ansa na the golden stool AP yen hwe kwanya the golden stool eba edwabo na se no Otumfuo so ba se ene kasa Otumfuo ne na Addo Dankwa kufado ekaye e wo bedwa na se mamre na mane a mo da ne di e wo ho no kurani na efe wo te na paka mu na wosa na edom di nanim bontwene esikete so di ne nachi na nya saketo kra yen kohwe ekwaya the golden stool sikedwa kofi eba dwumedi no ase afa de sikakuya aduru ha so benwa no so ka ho kodi adwa sabiri nya di so sabe after ka sala du ha sabo kodo ko hene ka asati bakra abanya du ha obia so le nya ho abanya du ha obia so le nya ho sati bakra no no du ha no sadia mpie no no kodo ko he diachire abanya ka sala du ha no sikadwa du ha obia so le nya ho asati bakra susu badu ha to bia nya ho no se sabia du ha no. We are now witnessing the arrival of the golden stool of Asante, the sacred golden stool. And for the foreigners, this is the golden stool being carried in public. It rarely comes in public, and on such occasions, such as the silver jubilee of His Royal Majesty, the golden stool is now in possession. That's the golden stool, the sacred golden stool of the world. Kwaba kasa ko hene o tsawa ka mo pio no ko do kasa ko se ye asa ko se ye asati ko to ko ye asati ko to ko ye kono hedu hanu obi aso nya kono ko ko hanu no fejo nunum tebe nya so ewra no sante ko ko ba ko pe o so ko ko mu ko se be sante ma ye ka be he opie ko se ye I was informed you so at the live coverage bremo so the di kan ye free an opanu no se sikedwa be pie no eno na ohunu se eda kwabnane kon mu no sikedwa na sabre in possession na chi otekokọ so na o se tu ababio enam sabre wo ba emfie emakoma aduonum 25 na wode atena akonwa so enti display ahodo ekoso nyina no ekire ne kasiye ne tumi ene odo ene tu ho acha wode asom asanteman na eno ena sabre guso ayehwe se de na anopa na ye kire mu no sikedwa na nkasa de entempie kra atekokọ so na hu se wote na pakan mu a sabre oba no woba enti enchemu no woduru ba bia wobetena no a wobehunu se sikedwa no enya de a ye de besi fom eye aboa nwoma so ene ye de sie na edu ho nso ebekire mu aboa nwoma ko a ye de si so no enso ewo asekire na se ye kan na we entansi eni nti bo modern se ubetumi atie ho commentaries
ɛne nkyerɛmu a ɛba nyinaa na Dankwa ma bi sɛdeɛ ɛka no tete ka asom wote na woka na ɛka obi asom no wote bi na woka ɛde kyerɛ wo ma a ɛtumi aka wɔn mo asom nti ɔte kɔkɔɔ so na ɔhunu sɛ wɔte na pakan mu a wɔte ne hene na wɔba no nti yɛgu so a yɛde live coverage no ɛbrɛw ɛfiri manhyia mama obi a mo bio sɛ afɔ bɛfɔ obi a mo ma parking so bio yɛwura mo wie obi a moto ayinu ma sɛbe obi a ɔbɛbi akɔfa kyerɛ nkɔtra ase yɛwura mo yɛ mpɛ sɛ bɛbi abɛna atrate mo bio ɛno ano no motu hɔ no a yɛwura hyɛ sɛ no pa du baako wɔn late bia fa kyerɛ kɔtɔ bia woteɛ obiara nyɛ kwa nwura mu biara nso ma panyin kwa na ba ma no kwa ma no nwura mu eti yegu so yɛde live coverage no ɛbrɛwa na kwasɛm ni ɛfɛ obi mebie mu no sɛbi abammerɛ kwa so no na adwa bɛhɛn yɛwura tena se a ɛna mpompo nsuo ɛkɔsi na adwa bɛhɛn ama waba so watena se ɛno akyi ansa na ɔno a ne ba akyi dɔmhene ɔno nso aba ɛyɛ asante frankaa ɛna ohunu sɛ ɛhim no na ɛdi ɛdɔm no anim deɛ ɛba yi biara no ɛwɔ asekyerɛ ntɛmpie koraa na yɛ sɛ sikadwa no apie sesei no ɛbɛsan apie a ebia gye sɛ ɛbɛyɛ mfie num akyi saa na teɛ gye sɛ mfie num na mfie num no koraa no ɛgye sɛ ɔhene ɛyɛ n'adwene sɛ sikadwa mpie ansa ebi hɔ a ɔbɛka nanso no bɛdu baabi no na biribi sanka enti sikadwa ntam pie koraa na bi hɔ koraa na yɛ mfie aduonu bi wɔn nso mfie du na ɛnɛ akɔyɛ Akwasidae kɛseɛ na saa akɔyɛ sɛ ɔpemsoɔ ne dwira twakyi wɔtwa dwira mfie du so mfie dunum na duonu num so no na bibia ntekyema sɛ sikadwa ɛbɛpie ɛwɔ saa adwabɔ yɛ aseɛ na ɔpie nso no mpanyin sɛ ntasuo nko nante nti ɔba no deɛ yɛde sikadwa esi soɔ ɛne asante sunsum nneɛma bi wɔ hɔ a ntampie koraa ne yɛmfa ho koraa sɛ mfie num no anaa mfie du anaa mfie duo no mpie koraa nti wei na ɛkyerɛ sɛ Akwasidae kɛseɛ ɔyi Akwasidae ɛne asante nneɛma n'akodeɛ ne sunsum baabi efire ɛne tumi nyinaa ɔda ne di no nti ɛnɛnɛ ohunu sɛ sikadwa ɛba no nneɛma a mpie koraa no ɛnɛ ɛno nso apie bi ɛwɔ saa adwabɔ yɛ ase ɔmanfo ehunu wɔ anim no yɛfrɛ sɛ Kwasi Pɔn the royal reporter enti Kwasi Pɔn ɛna wote sɛ ɔma yɛ nkyerɛmu no wayɛ adwuma ɛwɔ ahemfie wɔte amammerɛ no ase enti ɔkyerɛ yɛn deɛ ɛkɔ so no emu ebi Kwasi Pɔn yɛ adwuma ɛma ABN enti yɛne no ɛna ɛwɔ ha a yɛhwɛ na yɛsua adeɛ ɛwɔ deɛ ɛkɔ so emu ɛnɔkwasɛm ne sɛ amammerɛ ɛfɛ paa ɛfɛ papa enti ɛno ɛna egu so asabre yi egu so a yɛhwɛ no enti sɛ ama position ne ho eyi a megya mu ama no na wadi nkɔmɔ kakra ɛwɔ hɔ na me nso mede me ho ahwim na ɛtumi ɛde bi atoa so ɛde abrɛw Kwasi Pɔn wei no enwunu tɔ so sikadwa no enwunu tɔ so adeɛ betumi asa wɔ so wɔ adwabɔ mu wiɛ enwunu tɔ so hwɛ ne kyini a esi so a saa kyini ne bi ni babia ɛne sɛ deɛ esi yɛ no kyini yɛ esi so ankasa no ɛyɛ kɔkɔɔ na gold ɛsa ɛsesa ano ade gold ankasa sika kɔkɔɔ deɛ ɛbobɔ ano asɛ nkonkura bi ne nyinaa no ɛyɛ sika kɔkɔɔ ankasa nti ɛnɛ wohwɛ the heavy security presence a anɔpa ne yɛhunu yɛ no a asekyerɛ paa nie Asantehene bodwa a
aposifoɔ ba bambɔfoɔ ba ɛnso nnɛ wohunu sɛ kaa muntumuruma ɔmo de kɔ ako ɛne kameɛ sɛ ɔmo baa no biribiara bi kyɛ sɛ ɔmo baa with all it takes when it comes to the security apparatus na ne ɔmo accoutrement a ne nyinaa ɛwɔ ha sei FPU foɔ wɔ ha saa na national security wɔ ha NIB foɔ wɔ ha police invada soldier foɔ a bɛku ha na ɛme wawa saa ne nyinaa yɛ sikadwa a ɛnɛ apie no nti a yɛsɛ obu a ɔyɛ sɛ huruyɛ mogya mpa ne tirim ne sɛ nti yɛka nkɔfoɔ bi wɔ ha nkɔfoɔ bi a ɔmo ne asante atena doa nwoma soɔ ɛwɔ ha ɛna ɔmo ani so kyiri sikadwa firi mmiresante ne ɔpɛɛ sɛ wɔbɛfa sikadwa na wɔanya na nam soɔ ɛma a wɔkyerɛ hemfo binom koraa de ɔmo kɔɔeɛ no ɛnɛ saa nkɔfoɔ nyinaa wɔ ha nti sɛ woyi sikadwa yɛ pie na saa nkurɔfoɔ bi nso te ha a na ɛsɛ sɛ kontrovi wɔsi mi suman ɛne m'ani nti na kyerɛ sɛ sikadwa suman no Asantehene ɛde nneɛma nyinaa gu akwan mu so wɔbɛbɔ ho ban ase a sikadwa ɛntam pie no ha nti ɛna hu sɛ neɛ ɛfa bambɔ adwuma kuro no mu nyinaa bi wɔ ha no mu sei a ɛba koraa no na ayɛ den bambɔfoɔ no afei du baabi koraa hu sɛ gamankyɛ ɔno nso n'asafo akyɛnom ɛbaeɛ sɛ ɔmo ɛba bɛboa sɛ ɔmo bɛbiebie kwan mu sɛ ɛbɛyɛ a sikadwa bɛnya kwan na obiara ɛhunu bie nti mo a mo ne yɛn ɛte ɛwɔ NJTV ɛna afei Kofi TV no mo wɔ nneɛma papapapapapa ɛwɔ saa adwabɔ ɛne afahyɛ kɛseɛ ase. Tachem Central Honorable Ajimadu Entry, the MP for Secretary Afram Plains, Honorable Alex Abdubakon. Same way we have the MP for Ofori Krom, Honorable Dr. Emmanuel Mafo. And we make welcome the MP for Achumangwabe Just South, Honorable Emmanuel Ajay Ahere. The Eastern Regional Minister, Honorable Seth Achampon, is also here with us. And the Honorable MP for Okankwe Central, Honorable Patrick Boama. We make welcome the MP for Offensive North, Honorable Collinson Team, and make welcome the MP for Achim South, Honorable Kweku Asante Boatin. We are also proud to have the presence of the MP for Achumangwabe Janoff, Honorable Benito Owusubiu. The MP for Asante Achim North, Honorable Andy Apia Kubi. The Deputy Majority Leader, MP for Asokwa Constituency, Honorable Patricia Apia Jane, and the MP for Kwali Clote, Honorable Zinato Rollins. And indeed, it is with pride that I welcome the former First Lady of the Republic, Nana Kwenedu Ajiman Rollins. She's been a mother of the nation, an advocate for women, and she has been an adorable stateswoman. Nana Kwenedu Ajiman Rollins, you are graciously welcome. In the crowd, hitting the drums for His Majesty, was the General Secretary of the New Patriotic Party,
Lawyer Justin Kodiafre. He was hitting the drums. He has been serving the Asanteman for a very long time today. He is the General Secretary of the New Patriotic Party. Your Majesty, your son, who was born in Mampong, your dynamic and flamboyant Minister for Lands and Natural Resources, Honorable Samuel Abujinapo, MP for Damango, is also here to serve you and pay homage to you. And he's saying that he's not here just to greet the king, but to greet the father. Awo hu abefre monti mese na menso mapoto kakra na yetu yensa fre omo so atede epese yeka. Your Excellency the President and my brother, I thank you for your kind words this afternoon. I started this journey with you 25 years ago. Before that, you were my lawyer also. And 25 years ago, you were with us here at the stadium. And therefore, you've been part of this journey. And therefore, listening to you, it was more like writing a testimonial for me. And I thank you very much for that. Distinguished ladies and gentlemen, I extend traditional blessings to you all, sons and daughters of the Golden Stool, in every corner of Asanteman. I extend the felicitations and blessings of the Golden Stool to all of Ghana, and I extend the same blessings to all the seeds of African heritage now flowering around the world through the circumstances of history. And finally, I extend to the world the blessings of peace and friendship. 25 years ago, we were called upon to assume the mantle of leadership of our people. It was a call of destiny with the most profound ramifications for us and our nation. Asanteman had surrendered its might as a warrior nation and was struggling to find its role within a complex new environment. The political dynamics of the time required sagacity as much as courage. Fortunately, neither virtue had been absent from the history of the Asante nation. I swore on that fateful day to lead my people with the courage and the wisdom with which Osei Tutu built the Asante nation. The courage and daring with which Opukwari first and others after him expanded the nation into the empire it became, and the dignity and tact with which Prempeh I and Prempeh II managed its integration into the Gold Coast. I wasn't unaware of the fact that there was no Otumfuo Anoche to guide us with its unusual powers, nor that the terrain in our time could not be more complex and challenging. Yet, I drew the Mpomponsio sword in full confidence that as long as we maintained fidelity with the Golden Stool and remain faithful to the truth, we shall not, as the hymnal says, in the desert stray nor miss our providential way. Today, with the Golden Stool by our side, with all the weight of history upon our shoulders, we cry out with a mix of humility, pride. Thanks be to God, we have faced our destiny and we have not faltered nor fainted. We've been true to our oath and we have done honor to those whose duty it was to shepherd us into office 25 years ago. Please join me in tribute to my dear mother, our very dear mother, who not only brought us into the world,
but gave us the opportunity to serve our people and the world. And I pay tribute to her brothers, Ohineba Mensa Bonsu, Nyahine, and Bema Kofi Kakari. I am what I am because of the tutelage of Ohineba Mensa Bonsu, and all may have been lost if the Asantehene had not had the dogged support of the Abusuapanyi Kofi Kakari. They may no longer be with us, but I'm sure that in the eternal village where they now reside, they are filled with pride that the fruit of their labor continue. Since we embarked upon our journey, we have had the privilege of serving with 5 presidents of our republic. Significantly, I have worked with presidents from both of the main political parties of our time. And it is a great honor to invite you to join me again in paying tribute to all the presidents of our 4th Republic. We are alive to the constraints of our office and do not allow themselves to stray into the choices which only the sovereign people must make for themselves, or indeed to pass judgments for the people. Our duty is to throw our weight behind the choices of the people freely made, to counsel and even admonish as circumstances demand. Within the bounds of propriety, we are obliged to speak the truth to power. I am proud to say that without exception, all of presidents have found space for meaningful collaboration as they sought to deliver on the agenda for the people. Each one is elected on a different platform, and each comes with his own style. They may not all succeed with everything they seek to do, but I hope the people appreciate that they are all true patriots who try to do the best they can for their nation. We pay tribute to Nananum, from the overlords of the North to Nananum paramount chiefs from all sections of our nation. In your magnificent smocks and elegant kente cloths, in the dazzling adornments of gold and silver, you present the true tapestry of a culture that can never diminish. It is the harmony in diversity which we all seek. Our journey would have been of little consequence without the bonds of friendship and brotherhood we have experienced from Nananum, Name, Nime, Tobe. I am grateful for the fruitful exchange of visits, for our shared experiences. We also pay tribute to corporate Ghana for a welcome partnership in the quest for development of our nation. Although we hold our governments accountable for development of our nation, in reality, it is corporate Ghana we can look for real development. Your success is what will create the jobs our people need and generate the wealth we need. That is why we will always prioritize support for your endeavors to overcome obstacles in your path and create an environment conducive to your success. I cannot fail to pay tribute to the noble men and women who sustain the rule of law in our land and help protect our security. Nor can I forget the teachers who drive our education, the doctors who guard our health and physical well-being, and the religious leaders who sustain our moral and spiritual well-being, nor our farmers who give us food to eat. It is with pride and joy that we welcome today a truly amazing team of distinguished guests from our sister states. We welcome my dear brother, the Bafokeng from South Africa, and I also welcome the Speaker of the House of Parliament from Niger, and the Foreign Minister of Morocco and his delegation, Foreign Minister of Cote d'Ivoire and his delegation, and the Niger delegation, and the Federal Minister of Finance of the Federal Republic of Nigeria, and the representative of my brother, the Kabaka of Buganda, along
with the ambassadors of the United States, the United Kingdom, and all the diplomatic members who were here. Above all, we welcome our special guest of honor, my dear brother, Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago, Right Honorable Dr. Keith Rowley, and his dear wife. This is the second time we have received our brother here at Manshia, and it follows our own highly significant visit to his country as guests of the Emancipation Day celebration last year. What does this say about relations between our two countries? The Right Honorable Rowley comes not as the Prime Minister of one brother country. He is here as the symbol of a new Africa, an Africa beyond one continent. For years we've been weighed down by the trauma of history. Today we have the opportunity to build a tri-continental community of Africans committed to rise like a phoenix from the ashes of history. From Suriname to Barbados, from Brazil to Jamaica, from Cuba to the Dominican Republic, indeed, from the United States of America and every part of Europe where the seeds of African heritage have survived, let the challenge go for all of us to strive to overcome the mental enslavement that has kept us from achieving our potential. We have demonstrated that it is possible to offload the burdens of history and find power in the value of reconciliation. You see this also in South Africa. Contrast aid upon humanity in the Middle East because of the unwillingness to unburden ourselves of the past. So as we commence another phase in our journey of destiny, we reaffirm our commitment to peace and the pursuit of development. Education remains our priority, but probably an even higher priority must be the reclamation of our environment from the ravages of Galamsey. We cannot be the generation that destroyed the most precious heritage bequeathed to us by our forefathers to satisfy the greed of a few miscreants. For whatever it takes, we must defeat this scourge. The greatest challenge of our nation, faces is to redouble our efforts to grow our economy. Governments may come and go, but the nation remains, and democratic nations must look to their entrepreneurs for development. That is why we will continue to encourage our entrepreneurs to show their readiness to place their money where their mouth is and invest more in the country of their birth. This year is another election year. Our political leaders are already on the campaign trail, and there's yet many months of intense and combative campaigning ahead. After all our past experiences, I remain sanguine that our democracy is safe. Nonetheless, we need to remind ourselves that we cannot take things for granted, and we must be alert to avoid anything that has the potential to derail the electoral process. People need the right environment in which they can make informed choices in the interest of the nation. May we forever drink from the fountain of peace, and may our efforts in the years ahead be crowned with the grace of the living God and the prosperity that flows from our tireless efforts. Long may Asanteman Ghanaians rise in glory. I thank you all. Thank you. His dedication to improving the lives of his subjects and preserving the rich cultural heritage of Asante has been truly commendable, helping to ensure access to education for thousands and thousands of young Ghanaian children through the Otumfuo Education Fund, joining the fight against the spread of HIV and AIDS,
re-energizing and modernizing the institution of chieftaincy, and putting an end to unnecessary chieftaincy disputes within Asanteman are but a few of his many achievements and successes as Asantehene. But perhaps what sets Otumfuo Osei Tutu II apart is his tireless advocacy for peace, reconciliation, and national cohesion. In a world fraught with division and discord, Otumfuo has been a steadfast voice for unity and understanding, both within Asanteman and beyond. His efforts to promote dialogue and bridge divides have earned him widespread acclaim and admiration, making him a revered figure not only in Ghana, but also across the globe. He has continued with great fervor the praiseworthy tradition of Kumasi, the long-established 17th century capital of the Great Ashanti Kingdom, being the epicenter of multi-ethnicity and multiculturalism, where Anglo, Gan, Fanti Newtown, Zongo, and many other non-Ashanti communities live in harmony and peaceful coexistence with the indigenous Ashanti majority. In the same vein, Otumfuo has managed to work successfully and enjoyed excellent relations with all 5 presidents of the Fourth Republic. That is the first president, the ever, Jerry John Rawlins, his kinsman and fellow Ashanti, the second president, John Ajekum Akufo, the third president, the Fanti, John Evans Atta Mills, the fourth president, the Gonja, John Dramani Mahama, and myself, the fifth president, the Achem and fellow Oyoko clansmen. These relations have always had as their goal the advancement of national unity and progress. By the way, it appears that presidents come and go, but Otumfuo carries on. It is these attributes that have attracted eminent national leaders from diverse parts of the global African family, such as the Prime Minister of the Government of the Republic of Trinidad and Tobago in the Caribbean, His Excellency Right Honorable Keith Rowley, Member of Parliament, and his wife, Mrs. Sharon Clark Riley, to join us at this ceremony. I say a big akwaba, a word of welcome to them and to their entourage, and to all other foreign dignitaries, and wish them a happy stay in our hospitable nation. I know they are enjoying this memorable celebration. I want to use this platform, Otumfuo, on behalf of the government and all the people of Ghana, to thank Prime Minister Rowley, the government and people of the Republic of Trinidad and Tobago for the exceptional welcome and hospitality they bestowed on you during your visit last year to Trinidad to be guest of honor at Trinidad's Emancipation Day, which they have now named African Emancipation Day. I've had the privilege of being presented by the Prime Minister with a record, a pictorial record of that visit, which has been named A King's Voyage, and it is a compelling and beautiful record. Not only do we thank him for that, we also thank him for his presence here this weekend with his wife and delegation to join us to commission Prempeh I International Airport, Kumasi, to participate in the grand dinner offered by Otumfuo last night at Menchia, and to be here at the great customary occasion, the Adai Kese. But above all,
We want to express our appreciation for the outstanding leadership Prime Minister Rowley is providing in our common endeavor of building a strong bridge across the Atlantic to bring the African peoples on both sides of the ocean together. We see Munyane. Now, so we go slow now. And then when I say, what share the man for now, on my ban and now so no, it be a wa, one also a can insurance some Eddie Etcher. Otumfuo said, na come swadi and it said, Ghana, asumdua Ukraino, a becoso, a shay and some, a becoso, a crying, send ye say, na a fata, and it's a doma a pie a begumu a wahano. Na enye edom ketwa ekra Otumfuo Osei Tutu a otoso mienu Asantehene nana onkwaso yebo odia na yakoha yentoma ene etitiru ene anintini omampani nana Addo Dankwa Akufo Addo ene the Vice President Dr Mahamudu Bawumia ebpm ewaha sanso ena Chief of Staff ebpm ewaha Maame Samira Bawumia ono hokani anase nikunu ene Vice President ebaha Sanso and a Dr Matu Opoku Prempe aka Napo Ebaye Simon Osei Mensa Ebaye John Jinapo Ewaha Dodo na a dominant dear Dodo na efi ahemfo Tepa Manhene Ewaha Pechi number 1 number 2 Ewaha na efe amamre any amania etwegu efia no pana beto semre makachi osese ene wa ma oba amere Angel TV na wanhwe sikegwana na enyasem ketua etuo ba kwa ya to sesi ade se asase kura awoso asase awoso na etuo no ena wo hwe ya yedija Otumfuo kwan Otumfuo ena all sentin ene hu se chiniye ni nyina awoso chiniye no emu woso na hwe Otumfuo chiniye no so a akese miensa ni nyina danso ni nyina edanso eye nan po enan Otumfuo chiniye ene enan na wonu say edim ewo aha no enan no ni nyina edanso different with the colors the yatro wo mu designs na wo mu ni esisi na pampamu ni nyina no ebia esono na amamre ene amane efe asante eyoman asante amamre efe asante amamre akono asante amamre enika ene ena Otumfuo apagya ne mu ohwe chiniye na ekọ ni nyina we ya doma afi na bi asori ayo madwen se omo ekọ dom dodo na asori a omo ekọ no ena ohwe wom ewo Angel TV eso obetimi de wadwen mpo na aba Angel TV Facebook live ena ye streaming ewo eho nti ebre ekọ ye nim no making count messages ni bi e ama na ahwe enipa dodo a monso mobile timi ebehwe ebi nti odi wadwe mpo ne eba making kind edi amount ewo eho anakoba na eno no nipa dom na ena eguso eko mako ebi ko na girls nso wo krom o girls nso ba ma menka no kan girls ba pa we die we Kumasi flowers back and front ni nyina wo ho nti wo so 2024 no so ye de bi be fi ha ba Asanteman tem ye ba ye benya nipa pa ewa ha sanse ema no egu town ema na ba ema no ewo system ni mu pa enye asem ketwa bambofo nso aba ama ayefe na ahemfo ne de akono nika efe Otumfuo epeja ni mu enye ne onu ye ochia ahemfo no nti togbe siri ena ene ochia no ewo ho nti bebia wadu eno no Otumfuo eguso echia bebia obedu bia na ahemfo ni nyina peja omumu edi amano bebia obedu bia opeje no osa nti obia apeja ne nsa eyi edwem obia apeja ne nsa eyi no edwem kama obia Otumfuo ena edi asa no Otumfuo edi asa nana wonkwaso mfinhia eduonu enum Otumfuo enene odi asa ewo ho kama osori ye
kosema be edu enu waji tuo no wapeja tuo nim wapeja tuo num e de akere wapeja tuo num e de akere wasan e de etuo no asan ama ode tuo na de asa wasawie ebunimu ase kakra e chia ahemfo a ene omoba ne nanso ebe sra no ebe ma ne tiri nkwa ebe ma ne mo eno eyo ensem mfinhia aduro no enum ne asomdwe mapa ena Asanteman ye twa yani ne ebu nkompo bia odi emayen ye to abawie we se menteme ho ase na aye witi nketenkete ne namase a obeti yesi a omafuro ko hia omafuro abedu Asanteman Otumfuo ekasa na woto nanum tuo na wofre omkwakuwa mu pa na ene asomdwe mapa etimi aba se wo hu abrante bi wo short nim na nanim te se enkane mampani JJ Rollins na enyo bia wono ane ba hu abrante na wasane papa woni ninu ba Dr Zenato ena eba ya wo hwa enkrofo hu no kra na wo nim se Papa J na ase aba na we ya Papa J Junior opemso agina ho ena wodi asa opemso agina ho ena ene wodi asa o manim Dr Zenato ena ono so apeja ne nsa eyi opemso edwema enye asem ketwa na ohunu se nika akono efe baby obedu bia na obia amane muso wachia wadi asawie ena obia amane muso a ene obia kire no ensam twofo a ye ba ye nso hu se adwuma ne de eno a ena ye ewa ha enye asem ketwa obia pese ne camera enya opemso obia pese ne camera enya opemso nti opemso ena uhunu no ewo mu a wosi mu sema be edu enum nie baby na wote a opeja ni mu se okono nokre anka ye kwantia nanso esese wochia na one ne manfo ahemfo edi enkra esanse ye ba ne nanso enti se wo sorry apeja omu a untimi ensori wakasa enkase wo kokeke obi beka se ene me call opemso fie no ni bufu mi enti opemso kra esori eja me ho da bi amamre ene amane obi ba ofie a wama ne bresuo wama na konwa watsenase ye di amane wasan sorry akone nanso akochia na amana kwaba wabisa na kwanso enti afi osori wo peja omu ese wo kwa na esese woni ni di nkra kire ne enti a wapeja ne mu enti opemso peja ne mu no na esese etitiru adehye eni ntini a ene womoba ne nanso ebeba ne mo ene yo enkabom asumdue a wode akyekyera Asanteman mfinhia maako aduonu enum nie no na esese wono nso ekoi oni obia edi nkra na obia nkase opemso ase wadwa kakra anase ne buafu eninti ena be sema aduonu edunum nie opemso hwehwe a eyade a ase okọ round baby ofi ase no wofa nifa so ena wachia ahemfo a ewo ni nifa so ni nyina na obeka se ompie ye afe benkum so ha na ne yete no aha ena pechi number 1 pechi number 2 efo no na omote ene afe ena waduru ha opemso chia wo moba enti ahemfo na baaye ni nyina okokochia dignitaries no mpanifo baaye no okokochia wo ene afe ena oba ni benkum so na ahemfo etena ni benkum so nso no wabechia wo na wakra wo kra ebra wo tutu ne nan akoi oma eti edwa so ede wo madwa ebai ebi oma eti enwoma so aha enti hu se ohempopre enu ni so Otumfuo men no enti eja oguso eti na adwam Otumfuo ben ni pa ono so be peja ne mu agina ho ma ene Otumfuo aba ne nanso ti Otumfuo fiase ewo ni nifa so ena wode na mu echiaye baby obedu esese wo chia na odi asa wo kakra na wadi nkomo wo kakra no na wodua na wagina na wachia na wadi nkomo na wawoso ne ho kakra baby wa otimi hu se ahade na ehia se wagini tuo no de ahye ne nsem na wamaso odidi asa kakra na wachire se etuo ye ntuo na emom ye de tuo for asumdue Otumfuo nana wonkwaso mfinhia aduonu enum silver jubilee celebration no eno ena egusu a etwagu ewo menhia ahemfie nene
menhia himfie de amamra kasa amamra sum bibia di adanse se Ghana ye wade a eye eninti esese ye hwese dan da ya mamre ye ntoto nase empem bebre ya nkrofo se ya mamre ne ya bosomsem dabi amamre ene amane eye ade a efe eye kama amamre efe Otumfuo baabi a wadui onam ne benkum so aha ena angel ye bebo ye sese no afi no Otumfuo nso wodu yanim ene odu ame masori agina deda nti ene no Otumfuo ebechia baabi a wadui wodi nkomo kakra ewo ho wodi nkomo ewo ho a ahemfo na ye hyehye wo mu ni nyina obi a tese obi ani age se wo baaye wo hwe days ni so a obi ani age ye se ene Otumfuo apakan a wotena mu no o se eye sebo na we ni kese pa ewo apakan ni nyina emu apakan a wo no enyina we ene kakraka ewom we eye sebo wo hwe we nso a ewa eye ten ene ye di kente adwira ho wo hwe a kente no be different be miensa ne esen nanim ten ene wo ho nachi enso hun se kente foforo esen eho ne nchem eso no no ankasa watutu nti yikusi se kenta esemu ni nyina eye baako ena nachi enso ne wo ho no eso no ansa na eso no kente fofra wono ankasa ono nso no we ni de otimi hu no eye apakan ne yie uhunu Otumfuo afade ne yie akodi a ye de atwa ne ho ahia na brafo a wo mo ewe no o hwe ensekan akofana no etuo bi da ne nchen yo ama etuo no na edu baabi a osa na wapeja e de akwawiem o de sakakra na wasan e de atoho nti we de uhu na we kran so uhu ahyehyede no apemprade na wo de ahyehye ne ho uhu se emu odu ne nsa no we ya se ontimi mma so nkosoro ya emu edu pa o emu edu pa de gu ne nsa num ne nyina hyehye ye gu ne nsa ne komu na no ayese ye kotwa mfoni kura wo studio kakra bi a ye di gu me komu ne me nan na me amu se ahemfo yi bre etu Otumfuo de idea you could just imagine enti abusiafo yeguso sese ya otokokoso amane muso na ochiachia enfo eba ye nyina da obia ase no enche wode ne nchia no esi baabi a wo hya ase afiri ye wohunu se wo hya ase efa ne nsanifa so na se de ye hya ye hya ase afiri nsanifa so no sa pepepe na oye no hya ase afiri ne nsanifa so sese wadru ne bonkum so enche wo hwa akana obeye some few stops na ode ne bibia aba awiye efiri ho ne de na just straight na o move straight towards ye menhia nkasa ha de dwabrem na ye wei aha na biadata no ekoso na otu kokoso atena so emfie aduonu enum 25 years enti afei na ne nyina eba awieye ene dey owie ena na chese ye Akwasidae kese no a ye share ho fa ene no ne nyina aba awieye ne birthday odi ye 74 years no ende wadi kan de ene dada ho di na eba ye na afei wotena agua so emfie aduonu num enra ho di na ba ye na ene Akwasidae kese atwa ne nyina tia anase yedi ne nyina akwakogu o hwe abrafo a edi na chi a enya agro o hwe wo mu atuo ene enema egu wo mu sikama mako enum mitimi kan sikama no mako num a esensan abrafo no obi achi apart from etuo na ekura no etuo na ekura no ebi kura etuo ni mienu enso obi achi sikama no mako enum ena o hwe ayi a ewa pa apakan ne wa apakan ne wa papa me kai se oba brekum no yesuma Otumfuo na wo mu eso no nse no kre o hwe baabi abra kofi ofi ase echi afi ye
any asaya or this sana, I could just imagine say, hey, omomre. Yeah, because abroad drew a year Rollins and man, okay, how a jinshira. I am for no back and I want to say, what plan home na and I was in Shira at the Amano. I want to say now or the Bodiano or the boy Moma so, nor the Abona Betty, nor the Abona Betty. Now what throw Eddie Aquachi just say, no, maybe I now say Monsieur Biano or Pratt say Enquachi. Aha. And Amamre, yeah. Amamre F. PowerPoint to Otumfuo Eguso. Ochia ofiase e woni ni faso e na sese onam ni benkum so a esan sempeni for say ye chia e di fi ni fa eni ti ukọ adwabo bi ase afata utirim adesuade ba akono no ukọ adwabo bi ase a ye chia e di fi ni fa ansa na ya chia e di akobenkum enti enkodu enkosi dwom ese udu ya won hwe ba bia wo chia fi na ese wasi dwom na akwakochi afata utirim fata ukoto dwom se e peje ani mu se wan hwe a obesa kakra ane e wo ha obon se se opeja we na animu a eye apakan no aha ye peja animu na se obesa kakra eni obedi asa se odi enkomo na be ko fi ye ka omo eson fonton from ya ye san bom at the same time no enye easy also fonton from way and a ye boom. Oh, they are so chin so say what say awesome o hwe no so efe message ye twene no a efe pa we say dey sikadwa no eda ho na fe enye na abrantie bi wo ho ne ti no on say wadai no Otumfuo opem so colors no wadai no green, black, green, and gold. No, and I what die. Who said we mewu ama? Me soma kosi ase. Enti o soma. E man nso aba. E na man aba. Ma wom. In fact, obi abai. Everybody came some. Obi abai ama ayefe. Kama. Otumfuo opem so e na yegusu a ohwe ochia. Se baby edu ni de aka akra bi na wachia efi benkum so wo asi etire na ese baby edu ne de onwunu no ato a ne sa enti ye pagya ye mu na obia akọ aposifo aboban fia no pa pem semre obia ahwe edi ne dwumadi ese na efata ebia se de apono ye tua enesa baby edu ne de apono ye tua enesa obia ehwe se obeko akodu Otumfuo enya pagya ne mu wa pagya ne mu akaka krebi na wachia awia odan ne ho pa na se de aka ne de esese obia upagya umu eko anopa ye block kwan na nso megiri sese de de ubo ne koye no ya asumdue enti oho abrafo no ai de okura ni tu okura de oso ne niema eso wo mu nyina edi akire wo mu ekura snap ekura wo mu snap wo mu enyanchene enso eguso in fact full as a omampani ekona ambulance wom bibia wom police fire service kakra wom na fire for wom national security wom ansa na kwasi bro ne de beba no na ye nananom ewo kwan a wo nso fa so wo mu kwa a wo mu convoy no bibia wo mu bi bibia ewom wo mu e kwan mu ai ana just eyefe amamre ena egusu akakakra bi na Otumfuo ade ne nchia ne nyina aba awieye ewo eho akaka be me kakra me hu se eye de ye nyam ewo Otumfuo animu a ohunu ne center krai sesi ai no eye de ade a kokosese ena yihim no ahena nanom kwa na yihim obi Otumfuo na na bia de edesom eye emena ene kokosese emna na etuntum na de wo hu se yihim ne eye kokosese ene na yihim di nanim obeka se takra no ne din no de ade a eye ade ade som ye nana eti ejibi no menim se ahemfie ye wo peacock ewo ho saabo ye a otabu ndi me hu ye no na me fi se eye ne ntakra ne bia fi se
ɛne ne sɛ kakra saa na ɛteɛ saa na ɛteɛ na woyɛ soronko woyɛ soronko kwa special made for Otumfuo na nanom nko saa na ɛteɛ that's your friend say nana mankwa ɔhene nana mankwa na me na mesaye so pengini wo Heaven Prayer Network International Ministry mu na dodo ni omde prof 1 and omde no me pa nyame nhira mo se mo abeboa yen ye nana fahia ma na ye fedodo nyame nhira mo de bia hwemu news da me news am stress e me feel news too much ti mani age se ne mo hase a mo boa yen angel nyame nhira mo pa that's pa eti abusuafo yeguso o hwe akode no a aha man se kan na o kan o akofom ena le hwe wo mo achi no mama ma se kan na kakra omna obi a ebi die ye miensa ebi die ye nan obi agro no oto akotwe na we ukodi agro ye di agro wa ha